இது மைண்டா இது பிரெயினா? There are books written about this difference. Tutorials, articles, videos, experiments. நிறைய இதை பற்றி லிட்ரேச்சர் இருக்கு. I read one book recently where in just 2 sentences, ரெண்டே வரிகளில் they explain this nuanced difference. What's the brain? What's the mind? Probably because of my technical background, I was able to relate to it better. But it said, your brain is the hardware and your mind is the software. So far, so good. But you know what was the punchline? The punchline was, the mind is like software, like no other. வேற எங்கேயும் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் பார்க்க முடியாது, இனிமே கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு லைன். ஏன் அப்படின்னா, the mind is software that is constantly rewiring the hardware. ஹார்ட்வேரை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர்டா. The brain is being constantly rewired by what's happening in the mind. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல? Namaste. 493 is about 3 flaws. முதல் 3, ஏன்னா some more is coming. Same day, because we're going to have a double Q today. அந்த முதல் 3 of how many அப்படின்னா of 7 from this book. Winning the brain game. 7 flaws இருக்கு. Fatal flaws எல்லாமே உங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ்லேருந்து இதை வெட்டி போட பாருங்க அப்படின்னு மேத்யூ மே அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார். வாட் ஆர் தோஸ் 7? லெட்ஸ் டைவ் ரைட் இன். பட் பிஃபோர் தேட், லெட்ஸ் see a problem. It's called the shampoo problem. நிஜமாவே நடந்த கதையா இது. ஒரு ஜிம் இருக்குது, ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டர். அந்த ஃபிட்னஸ் சென்டரில் there are these equipments. And you get to work out, you get sweaty, tired, dirty, you want to freshen up before you leave. And so as a perk, as a special offer to people who come to that fitness center, the organizers என்ன பண்றாங்க, they give them a special shampoo, a world class exquisite fragrance இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஷாம்பு கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு லிட்டில் பர்க். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, த ஷாம்பு இஸ் so good that people steal it home. As much as 33% theft நடக்கிறது. 10 ஷாம்பு பாட்டில் வச்சா 3 பாட்டில் காணும். ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, நிறுத்த பிடிக்கல. They want to brainstorm and come up with a solution. It has to work 100%. We have reduced theft in இருக்கக்கூடாது. It shouldn't cost us extra money. And of course it shouldn't inconvenience the users. நல்லவங்க இருக்காங்களே, திருடாதவங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவும் கொடுக்கக்கூடாது. What can you do அப்படின்னு brainstorm பண்ணுறாங்க. And a long list of ideas. All kinds of outlandish ideas come up. One person says, let's install cameras in the bathroom. Another person says, let's introduce RFID chips in the shampoo bottles. அப்படி போகிறது. But is there an elegant solution? பார்க்கலாம். But அதற்கு முன்னாடி, what are these 7 pitfalls? Number 1, he calls it leaping. எல்லா சாப்டர் 7 சாப்டர், எல்லா சாப்டருக்கும் பிகினிங்கில் ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் கோட்டை போடுறார். This quote is about, if I have 1 hour, I'll spend 55 minutes asking the best question, refining until I have the best question.
And so this chapter is called Leaping, and that is one of the fundamental traps we fall into. We leap to a conclusion. We jump too fast. ரொம்ப சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சுடுறோம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப். என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னா, we, in this case, the shampoo case for example, we didn't even stop and wonder why did they steal it. எதனால் திருடுகிறார்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்காம திருடை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது? Hey, wait, there is an even more fundamental question. அவங்க பண்ணுறது திருடா, திருட்டுத்தனம் தான் பண்ணுறாங்களா, அல்லது are they thinking it's being given to them for free? Did you even wonder about that? And the thinking out of the box ன்னு சொல்லுவாங்களே, most management consultants say that. Thinking out of the box, you know what's the fundamental thing? You need to know what's inside the box. Box na enna? What are the limits of the box? What is the boundary? Only then you can even place yourself outside the box and start thinking. சூர்பனகை ஞாபகம் இருக்கா? ராமாயணத்தில் வருமே, அந்த லேடி மூக்கு அறுபட்டு இந்த மாதிரி என் மூக்கை வெட்டிட்டான் இந்த பையன் அப்படின்னு ராவணன்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது வாட் ராவணா did was leaping. Because Ravana didn't ask why. Why would a man just like that cut the nose of a demon woman? ஏன் என்ன பண்ண? வீண் வம்புக்கு போக மாட்டாங்களே. அந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தார்னா probably the whole of Ramayana could have been averted. She didn't, he didn't, and another kind of leaping happened. Hanuman leaped. So what's the escape out of this? Every chapter he also provides an escape. In this case, leaping escape frame storming அப்படிங்கிறார். brainstorming முன்னாடி frame storming. ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி what are the measurements of the frame? எதற்குள் பெயிண்டிங் இருக்க போகிறது? What are the constraints? What is outside? What is inside? Start with why. Why did they steal? Is it even stealing? Start with why and come up with many scenarios of could this be? Could that be? Play around with it. Weigh those options. And then, only then, start thinking about what's the right action. That is trap number 1. Trap number 2 is fixation. Reality பத்தி ஒரு quote. Einstein about reality. நம்புற மாதிரி இருக்கு, அதான் அதோட பிரச்சனையே. It is an illusion. It's merely an illusion. But reality நம்புற மாதிரி இருக்கு. அந்த ட்ராப்ல நீ விழற. அதே ட்ராப்ல தான் நம்மளும் விழுந்துட்டு இருக்கோம். What is it? We recognize patterns everywhere, even when there aren't any. When you're playing with a pair of dice, it is random, but you're refusing to believe that. When I roll it every 4th time, I get an even number. அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. Foolish! You look up into the sky and there you see clouds, but you refuse to see them as just random puffs of water vapor. Horse, doggy, flower. பண்றீங்களா இல்லையா? It seems the human brain, not the mind, the brain is hardwired into recognizing patterns. அதனால்தான் காருக்கு 2 லைட் கண்ணு மாதிரி, ஒரு grill பல்லு மாதிரி. Because we are such suckers for patterns. And ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த விஷயத்துக்கு there has to be one function. Every object has one function. It can be used for something else ன்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். That is functional fixedness. You need to snap out of these two. He gives us a puzzle to solve. 3 squiggly lines. What is this? Did you know you can't even survive a day without this? அப்படின்லாம் க்ளூ கொடுக்குறார். யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. And then he reveals the answer. It's basically the letter E.
with light coming in and hence a shadow and hence those edges are shown. But அவர் சொல்றார், now that I have shown you the E, you can't unsee it. Can you unsee the E and see it as 3 squiggly lines ever again? முடியாது. இதுதான்டா மனுஷங்களோட பிரச்சனை. And he gives us another example. They call it the Stroop effect. In the puzzle, you might have even received it as a WhatsApp forward. You're supposed to read out the color of the lines forming the letters and not the name of the color written in those letters. So, yellow nu padikக்கூடாது, green nu படிக்கணும், blue nu படிக்கக்கூடாது, red nu படிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம். This is a test. Your right brain thinking, left brain thinking, your creative, cognitive layers of thinking அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இதுக்கு எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு என்ன? To escape fixation, you need to do inversion. Here is an example of inversion. In fact, in this case, it is real inversion. அதை அப்படியே திருப்பி போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இப்போ பாரு, black, purple, brown, green, a blue, a yellow, எவ்வளோ அழகாக படிக்க முடியாது உங்களால். Because we are taking away those distracting influences that have been drummed into us. And the fixation, lend tappikarthukku, jump out, look at it from another viewpoint, a different vantage point. அப்படிங்கிறார். The Stroop effect, inversion. Then we come to overthinking. நம்மளுக்கு இது இன்ட்ரடியூஸே பண்ண வேணாம், நம்ம எல்லாரும் இதில் மேதாவிங்க இல்லையா? We don't just stop thinking, don't we? We keep on thinking beyond the point of no return, beyond limits, overthinking. Einstein says, a person who never made a mistake never tried anything new. பண்ணுடா, பண்ணிப்பார், செயல் வீரனா இருந்து காட்டு. It's not about dreaming things up. Facebook, probably 40 people had the idea of a social network, friends meeting each other online, sharing updates, status. 40 people probably. And the movie பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்டல்லையே இன்னொருத்தனுக்கு அந்த ஐடியா இருந்திருக்கு. The Social Network அப்படிங்கிற மூவியை பார்த்தீங்கன்னா. So it's not about who gets the idea, it's about who implements it. So யோசிக்கிறத நிறுத்திட்டு இறங்கு, போர்க்களத்தில் வாளை எடுத்துட்டு போ. What are the common traps we fall into with respect to overthinking? We keep wondering, we keep adding stuff to our bag of ideas. அதுவும் hardwired in our brain அப்படின்னு சொல்கிறார். எத்தனை பேர்கிட்ட we still have little trinkets and tchotchkes from our childhood. என்னைக்காவது யூஸ் ஆகும்னு எத்தனை பேர் சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். We seem to collect not just physical objects but also ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா why it could failங்கிற காரணங்களையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா அந்த ஐடியாவோட எக்ஸ்டென்ஷன், அது பக்கத்தில் இன்னொன்று, அது பக்கத்தில் இன்னொன்று அப்படின்னு ஒரு ஹேர் பால், a giant hair ball grows in our hands even before we realize it. We keep adding on. செஸ் கேம் ஒருத்தனை கூப்பிட்டீங்கன்னா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காரு அந்த ஆள். ஏன்பா விளையாடு, மேக் அ மூவ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, வெயிட், there are so many different chess opening options available for me, I need to pick அப்படின்னு சொன்னார்னா, sounds silly, but that is a problem that reflects the situation in most of our minds today. நம்ம புரிடன்ஸ் டாங்கி பார்த்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? If you want to starve a donkey, ரூமில் 2 சைடில் வெக்கல் புல்லை வெயி, இந்த பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வெக்கல் புல்லை வச்சா, the donkey, the logical donkey, wouldn't know which side to go because fear of missing out, partiality, bias, I can't decide, so I starve to death அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ராப்ளம், சிரிக்கத்தகுந்த ridiculous silly problem, affects every one of us in our daily lives. We don't seem to know when to draw the line to stop thinking and start acting.
ப்ராஜெக்ட் ஆரா அப்படின்னு பேர். கூகுள் கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் இது. பட் கூகுள் கொண்டு வந்ததுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 வருஷமா some entrepreneurs, some hardware engineers wanted to create a phone that was modular. You are going on a photo shooting trip. Oh, no problem. Let's remove the speakers. Let's add additional megapixel cameras. You're going on a long drive. You don't need camera, but you need battery. So I'll add on batteries. Got a scratch on the front glass? No problem. I'll remove the glass alone. You don't need to throw the phone away. அப்படின்னு ஒரு மாடுலார் ஃபோன் ஐடியா கொண்டு வந்தாங்க. செம ஐடியா. பார்க்கவே என்னமோ சாக்லேட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, பீஸாக எடுத்து போடலாம். But the problem, even after Google acquired this product, it didn't sell. Because people didn't want modularity. They wanted a status symbol. They wanted a lifestyle accompaniment. Something, an accessory that will be with them, that they can flaunt. அதை புரிஞ்சுக்காம, மக்கள் கிட்ட போய் அதை காட்டாம, we kept building this phone up. And what happened? It bombed. Nobody even bothered. நான் சொல்ற வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஆரா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு கூட தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். So what's the escape for it? Both of these peoples, divided by probably 60-70 years of time. World War II general, Mr. Patton அப்படின்னு பேரு, American General Patton. Patton சொல்லியிருக்கார், no plan stands first contact with enemy. எனிமியை பார்க்குற வரைக்கும் பிளான்லாம் ஓடலாம்ப்பா. But once it's contacted by the enemy, it changes. It has to change. Mike Tyson, 1980s, 1990s, amazing boxer. அவர் சொல்லியிருக்கார், everyone has a plan until they get punched in the mouth அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ பிளான் ஓரளவுக்கு தான் பண்ணணும். அதை தாண்டி அப்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஓவர் திங்கிங்கில் இருக்காத. ஸ்விட்ச் டு ப்ரோட்டோ டெஸ்டிங். ப்ரோட்டோ டெஸ்டிங் இஸ் அன் எவால்யூஷன் ஃப்ரம் ப்ரோட்டோடைப்பிங். சின்னதாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணு, லோ பட்ஜெட், வெரி ஃபியூ பீப்புள், ஷார்ட் டியூரேஷன், churn fast, fail fast, learn. பார்த்துருக்கோம் நம்ம முன்னாடி. And the learning re-inject into the next iteration of the project. That is proto-testing. Don't overthink, proto-test instead. 3 பார்த்துருக்கோம். Leaping, overthinking and fixation. We are going to see 4 more. But அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷாம்பூக்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க? What did they do? அப்படின்னா, pretty interesting. Of all those ideas, none of them succeeded. But one person came up with this amazing idea. 100% effective. Theft was made 0 the next day. Doesn't inconvenience the users. And does not cost anything. All they did was, they removed the bottle covers and left those shampoo bottles in the bathroom stands. Every day 10 bottles were used, so no leftovers really. But nobody could really take those capless bottles and hide them in their gym bag. Elegant? Interesting? சீக்கிரமே பாக்கி நாளையும் பார்க்கலாம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.